I saw something that I've taken some time nga siraba nalabye kyembadde ndudde okulaba for some months at least. Again, what we saw when we saw a semblance of brutality by security agencies, particularly police ya Uganda. Twasoka kiraba mu Western Uganda the other week, Chairman Nyanzi ne banne bwe bakwatibwa mu mbeera eyali quite brutal. Bali bagezaako okukola nteekateeka za kibiina kyabwe ekya NUP, and something that I think should be like that, because bwe tugamba oba bwe twakkiriza ntwagenda mu nteekateeka oba mu nkola eya multi-party dispensation, enfuga ey'ebibiina ebingi, nti ebibiina biba n'omwagaanya okutuukirira abawagizi baabyo okwetooloola eggwanga lyonna, ne bakola ki, ne bakubaganya ku birowoozo, how can they make their party strong, basobola batya okuzimba ekibiina kyabwe, how can they run the different party activities, how can they recruit new members in the party. And so every activity that is aimed at strengthening a party, my view is munkole yebibiina ebingi enteekateeka terina kubeera nga eremesebwa. But we saw mu Western Uganda Chairman Nyanzi n'abalala okwalina myuka omwogezi w'ekibiina bwe bakwatibwa in a very brutal manner. You saw the clips that made rounds, you saw the pictures and photos that made rounds, which in my view was really not proper. And again, it goes back to the allegation nti police ya Uganda ekozesebwa ebibiina, you know, or you can see ku screen yo ono Alex Waisa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform, oli ali wansi ye Chairman Nyanzi. The last time I checked, I was told nti agenda recovering akyakuba ku matu naye nga ali mu ddwaliro. So when you see such brutality, such brutal acts done by security eri abantu abagezaako kumubilizinga ebibi abantu baabwe, weewuunya n'ogamba neri neggwanga tuli kuki? Lwaki aba security muteekawo embeera eraga nti mwe muli bakambwe nnyo ekigenze ewala, nti era mulina kuba kabwanango n'abantu aba bulijjo birina okubeera nga muweereza. That is Chairman Nyanzi ng'ali mu ddwaliro. Kakati waba tewannayita na nnaku ziwera, again Makerere ku university ye Makerere, police ya Uganda neesalako memba wa NUP oba memba wa NUP eyabadde ayogera eri ab'amawulire. Omwalo oyo gwolaba abo banne babadde nabo, omwalo ono bamuyita Natabi Margaret, yoyo gwolengera ku screen. They came to address a press conference. In fact, nga bakyali wakati w'oku addressing a press conference, this beautiful younger girl, you can see how men in uniform are manhandling her. Just look at that. Who does that? Who does that? Anakola ekyo. Is that a man or a woman? I wish my producer would help me identify that. Is that a woman or a man? So who does that? I think is a woman. But even then, you can't treat these students the way you're treating them. This was a press conference. They are not armed. Tebaina, mbokuli, tebaina mayinja. This is a girl. Just look at this small young woman. What wrong had she done to the extent that omuyola mumbera bwetyo? This is uncivil. When we are talking about modern security agencies, such rubbish has no room in modern police organizations and army. You're pushing the lady as if she's a criminal. Just look at that. So, ebikolwa nga bino, someone who is addressing a press conference ayogereri ab'amawulire takase mayinja, because ebbanga lyonna mu aba police mubadde mutugamba nti mubaawo n'obukambwe bungi nnyo,
mu kaseera nga abavuganya bafuuse wild kati mugamba kasuka amayinja bakoze eki. What had this lady done there? What happened to the professionalism? Omusindise kabangali omusonga namwe mugamba gwe. Just look at that. Why? This is someone aspiring to be a leader. Just look at that. Who does that? Police officers. Waliwo ebintu byotunuulira ne weewuunya eggwanga lino, era nze ndowooza ab'ebitongole by'okwerinda mukyalina omulimu munene nnyo. Tunankubadde mulwana okutereeza ekifaananyi kyammwe, naye ate buli olukya. And again, what happened, what hurt me most, nti nekino bwe kyawedde with that brutal kind of arrest. Lwaki omuyoola? Why? This girl? N'omukasuka ku kikabangali. By the way, aren't there even more decent ways of arresting people? Nekino bwe kyawedde, I have not heard leadership ya police ng'evaayo okondeminga ebikola bwe bityo. Ffe tunaayiga ddi okweyisanga ebitongole ebiri ku mulembe, kubanga nze ebyokulabirako weebiri. We shouldn't be looking at Uganda as if it's an island, nti kazinga tuli mufekka. Wano mbadde maze akaseera nga mbagamba ku ggwanga erya Kenya. Twalabye obwegugungu obwabaddeyo. Kenya has a history of deadly protests. Dozens of hundreds of people ne bafiira obulamu bwabwe. This girl, I wish you could take me back. Omwana ono ng'ali mu kwogera obanga abaana bano bali mu kwogera mu press conference. Babo, you can just pause it there. Bano baana, just look at them. These are university students. Boogera eri ab'amawulire. They're aspiring to be leaders. Boogera baagala kubeera bakulembeze. This is a university that is training future leaders. Bano bagenda okubeera abakaba parliament abaddako, be bagenda okubeera ba minister abaddako, be bagenda okubeera ba president abaddako oba abenkya. Kakati, whatever concerns they have, whether you agree with them or you don't agree with them, but they are doing the most civil thing. You can see microphones ne camera z'abamawulire. They are simply delivering their grievances. Bagezaako kubulira ensi ebintu bye batakkiriziganya nabo mu ngeri eri civil, kwogera eri abamawulire. Just imagine what would have happened singa abaana bano bakutta amayinja ne bookya ne bakasukira property ku university, oba ne bakasukira abayizi abasomesa baabwe amayinja. Because we've seen it in other universities, even in Makerere we have seen it before. But that is not the way to go. And I am not happy. Rather, and I am happy that they chose to take the most civil way. Tuyita abamawulire tulaga obutali bumativu bwaffe, kubanga Nattabi nga bw'omulaba yabadde ali mu kugibwamu. She had, this is the young girl. She had been disqualified from race y'okuvunganya ku guild presidency ku university. Maybe university ine ensonga zaayo, but no, ayina ensonga ze zavudde yannyonnyole eggwanga before abamawulire. Kakati, whatever the reason, ezo tetwafunye mukisa kuziwulira, then police gwe nojja n'eryanyi lyonna. Eryanyi, this girl. But are these even police officers or they are thugs? Nojja n'eryanyi lyonna omuwala ng'ono. You can't even feel. Tulabyeko abantu ababadde baguli president ab'Amakerere nga bafuuse abantu ab'enkizo ennyo mu ggwanga lya Uganda lino. We've seen Honorable Norbert Mao, yali guild president Makerere, is now a minister mu government here. No, we have seen so many people, the likes of Sarah Kajingo. So this lady you are treating ng'omubbi w'enkoko. You don't know what tomorrow will bring. So I would have expected the police okweyisa mu ngeri. It was just a handful of, students. Bana batono tebawera na 15. They're not even 15. But you deploy, they are not even 15. They don't have guns, they don't have stones, they don't have, sticks. What they are having mu ngalo zaabwe, peni na bitabo
n'abamawulire be baayise okunnyonnyola kye balowooza ku nsonga y'okubeera nti this lady was disqualified from the race. So I think something is wrong somewhere. Kubanga ndowooza twogedde n'okwogera tuwulira tukooye. Abasirikale nga bano be basinga okuvumaganya obukulembeze bwa gavumenti eno. Simanyi oba president, commander-in-chief of the armed forces. Because when you mistreat people like this, when you manhandle these people really, encha president, commander-in-chief n'awa ne order. N'agamba batulugunya abantu mukikomye. Stop it, mukikomye. Naye n'olaba ng'enkya kibaddewo, luli ne kibeerawo, luli ne kibeera. What can this girl do really? What can this girl do really? Okay, even if she has what to do, wasn't there a civil way of arresting the situation? As opposed to creating a scene at the place where they were addressing journalists. I was giving an example ey'eggwanga erya Kenya. Nti Kenya badde ne history, nti babadde ne protests ezibadde deadly. Naye ekyo because oli yali badde alowooza nti okwewala ebyaliwo mu 2007, ebyaliwo mu 2018, something like that. Kenya buli weenaawunyizanga ku bubonero bwonna obwa demonstrations oba protests, olowooza nti baba bagenda kujjayo naago mu buto bakube so they can arrest the situation nga yakatandika. Naye twalabye Raila Amolo Odinga e Kenya bwe yalangiridde tugenda kwekalakasa every Monday and every Thursday. I think they did that emirundi ebiri. Thousands of people thronged streets, not only in Nairobi, but in different parts of Kenya. Nobody, I think about two people lost their lives. About 2 people lost their lives. We saw the highest degree of professionalism from men and women in uniform mu ggwanga erya Kenya. Had that been here in Uganda, abasajja balaba, they get excited with having guns, najja inainanga akala ne mundu, just to threaten. Police is not supposed to threaten. Police no muntu wa bulijjo. Police, your work is to police, and the word police has so many things. Guide these students. Guide them if you think what they are doing is not right. Guide them. Come and talk to them. Eggwanga lino lyafiirwa nnyo abamu ku basirikale bendowooza nti baali bankizo. Bw'ojjukira olwo campaign ze twalimu ne tulaba eyali omwogezi wa poliisi ya Uganda, then I think yali commander wa one of the areas here in Kampala, Andrew Felix Kaweesi. Nzijukira mu campaign ze zimu yawerekera nako eyali avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, John Patrick Amama Mbabazi, naga kino tekijja kubeerawo, n'amuwerekerako. That is civility. So my view is police and other security agencies in Uganda, please don't create an enmity. Don't put a gap between yourselves and the people you're supposed to serve. You need actually to create more partnerships with these people, with the public. You need to engage the public on crime, on so many things, on how you can actually work together. For me, that makes more sense than always wanting to be seen as violent. Basajja bakambwe mwatulabye tutawapiga. Mutawapiga. These are Ugandans. These are Ugandans. These are people not armed. These people are not armed. What are we going to be otunulira mu ggwanga lino n'owulyanga n'omutwe gukwetoloola bwe guti? That a simple presser becomes a crime scene perpetuated by police, because this is police doing it. These young people were simply addressing the media. You cannot convince anybody that that force the police is using there was necessary. So omukulembeze wa someone who is aspiring to be a leader of students, abayivu,
Makerere omuhando linze bwotyo in the glare of cameras. How do you handle abantu abali eyo era wejjako otyo omusango oli bw'ava ndaga nti poliisi yantulugunya ng'okola ebintu nga bino? I mean, so these are things, in my view, we should stand together and condemn, because they make us look too bad as a country. Too bad as a country. Just look at this. Just look at this. Nayongera nakubwa amuoni nga gwe amazo musitula mukaso ku kikabangali simanyi owo musango gwabadde gwakwogerera abamawulire oba. For me, in fact, I expected singa police yagadde kubeerawo yali badde wabwi baana bano bukuumi nemaliriza ne bagenda. Era kiki kibasuubirwamu? For example, tubadde nga tuwulira nti abavuganya, and we have seen it, balina eddembe mu mateeka okuba enkuŋŋaana ez'enjawulo, political rallies. Naye mu mateeka agamu agabaddewo oba agaliwo tolina okusooka okutegeeza ku poliisi ogwayo kukola ki? Kukuwa bukuumi mu rally gy'ogenda okukuba, as long as ekkirizibwa togenda kukuma muliro mu bantu, ogenda kwogerako eri abantu okubagamba nti kino na kino na kino. Era double standards ziri mu ggwanga lino. These things must stop. Bw'oba ojjukira wano abayizi abaali beekalakaasa, I think okulaga abazungu nti eggwanga lya Uganda terikkiriziganya ne decision eyali ekoleddwa European Union Parliament ku mudumu gw'amafuta ogenda okuva wano ewaffe Hoima ogenda Tanzania Tanga. Abaana bawerekerwako police ne batambula ne balaga obutali bumativu ne placards zaabwe ati hands off, ear off, cop. Ntulekera omudumu gwaffe mwabazungu temulina dembe kutuyingirira. Uganda tulina obuyinza okukola kye twagala, which was good, and I supported that, because really that is the position I believe in, that we need to stand on our own as a country. But gesture ya security okuwerekera abayizi ne beekalakaasa nali ndudde okugiraba. Kye tubadde nga tulaba tekiri mateeka, tiyagaasi, gana amazzi amamyufu n'ebirala. Why can't we see security, particularly police, cooperating with the opposition and other groups ez'Abannayuganda abaagala okulaga obutali bumativu, kubanga ssemateeka akkiriza Bannayuganda okulaga obutali bumativu mu mbeera zonna? Why not escort them? Why not give them security? That is not being done. Now we have degenerated to the extent that any group bw'ebeera ngeri affiliated ku bavuganya government nga bano abayizi bwe twalaba abo abaana mbadde nkugamba, you can see police leading them nga bawakanya decision eya European Parliament resolution brother gye yali ekoze ku mudumu guno, baabo poliisi yekulembeddemu. This is what I think we need to do in a civil world. Ensi ekula bino bitino okulaba. But even a mere press conference, we have degenerated to the extent that it becomes so hard for us to guide these students abali mu kwogera, addressing the media. But instead tujjayo abampi n'abawanvu tuyungula. Tuyungula. Just look at that. Abampi n'abawanvu n'embuukuuli zaabwe ne bayoola akaana nga kano. This girl Uganda. Nze Adam Kungu byenjogedde byange.